Cloud9. Today, we're going to surf. Surf. Maulan na naman guys. The morning here in Siargao. So, it's already 7:30. So, we'll go over there early. Kasi susunduin namin yung mga friends namin sa airport. Hi guys, we're here in Cloud9. Basa! Para mamaya balik. 0946. Entrance fee is 100 guys. Meanwhile, Ginito sa mag-ilis ako, sir. Sige. So ikaw mag-ride ka. So ano yung posisyon na to ha? Mau man diya po mga pa. So pag push up nimo, taas ang lubot ano ha? Tapos step right. Sideways. Pag up nimo, sideways mo. Okay. Ha? Tataw ka. Atong channel tangtanga sa para Sige. Sap. Saka. Tapos nimo ana. Right. Step. Up. Then, ha? Okay. Mauni tanawa ko ninyo. Mauni ang una ha. Pag-post na ko ana, right, up, sideways, bend. Okay. Mauni ako mabako na. Mauna inyong gayahon lang para mas madali ha. Sige. Mauni ang lawas nato sa mga atas sa anin niya. So ang atong tiil magana. Kung ingon ni ready, ari diri ang kamot. Dili diha ha, kay dili kaya, ari gyud diri. Pamudagan, push up. Para push up dapat sila tanan push una. Sir, right lang sa Push diretso tulak. Sir, side mo ang wala. Dito sir. Mauna kini na ko push up. Okay, ready? Ready? Push up. May na. Ay, lubot na. Ani ha, sabay lang mo, sabay. Anawa lang. Hapa mo, hapa ha. Anawa mo ani ha. Okay, ready? Push up. Right, una ha. Right. Kailangan sa left, right, ano? Right. Isang push lang, sideways. Okay. Ha? Tangin mo sir, dili na mo. Tangin mo ma'am, sakto kayo. Ha? Sige, kanasap, mauna. Ulitin. Abot pa ka na 5 years. Dito no. Kain ko na. Tandahan lang ha. Good. Sa atong gihimo dira, Lock wall lang kayo. ha? Okay. Ready? Push up. Right, up, bend. Ayaw ninyo malit pinakatuloy ha. Usahay, na sa tubig. Push up. Okay, right. Una, wala. Una na sa puwa niyo. Mali na kailangan tali. Kailangan una. Side. Up. Okay, tayo ha. Okay. Ready? Push up. Right, up. Bend. Wow. Very good! Kailangan na maulit namin. kailangan dili mo mag-dive ha. Bawal yan Bawal mag-dive. Tubig, dili kayo lalong. So, dili lang. Mag-dive mo. Ayaw tayo na ha. Katong ba, flat lang. Una, dili na side. Ana lang. Tapos, kung mag-dive mo, before mga 5 meters, ang layo, dito tayo ito. Ambak lang. Dili siya mapagla ha. Safe tayo na. Safety first. Okay, balik. Kapa. Para panigurado na tayo. Hello! Hi! Morning! Morning! How are you? Hello! Nag-walking mo.
A few moments later. Hi guys! We're going to Suba Lagoon. Hi guys! Welcome to her vlogs. It's already 11:19 guys and we're going to Suba Lagoon. Tapos na kaming mag-surf. Okay na, complete na. Go, We had breakfast. Ilan na kuya? and we're Salamat sa going- pagbuhat. Nagrenta kami ng multi-cab. Barato, damo pa serving tita. Oo, namin. Kanina, damo tita dito. Okay, duha lang Let's go! Hindi naman kami naon. Nag-sunscreen ang mga person. Sunscreen girl, sunscreen. Agot. Bakit ito ka na si Marlo siya? Guys, dito na kami sa Port of Del Carmen. Dito yung bangka papuntang Suba Lagoon. Yes! Suba Lagoon. Here we go. Yeah. It's already 12:15 guys ng hapon. And magkano lang? I don't know yet. Okay. We need to pay first. Sobrang unpredictable yung weather ng Siargao. Paiba-iba. Paiba-iba. Umulan, umaraw. Tuloy pa rin ang ligaya. Ito na ang rate guys for Suba Lagoon. So daghan siya og options. Damot siya. So daghan siya og mga tour from A to F guys. So pili lang kayo kung ano yung bet nyo. Suba Lagoon yung very popular. Yes, Suba Lagoon. Here we go. Din 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 din. Pila mo sa port? Hey. Hi, madam. Bricks! Bricks! Alright! Layla, let's go! 4 and 5 me. Let's go, let's go, let's go! So, mo ni siyang port sa Suba Lagoon, Padong. Hi, guys! Hi! Hello. Siargao is live. Picture na ta, picture. Dan 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 dan. Sayang guys, wala ka kuig sige yan. Pa standby pamisad. Go 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 go. Bye.
Tamat. Oy, dire! Buhay! Good afternoon! Welcome to Sugbalagon, Siargao! Hi, mabuhay! Welcome to Sugbalagon! Mabuhay! Yes! Ma-apply me! Mabuhay! Asa na? Mabuhay! Welcome to Sugbalagon! Wala na kayo! Hey, welcome to Sugbalagon! Oh, sige. Yeah. Ha? Bayad na. Sige, bayad ka mo na. Bayad. Mabuhay! Welcome to Sugbalagon! So guys, nag-rent kami ng kayak and paddleboard. So yung rate ng kayak for 2 is 300 per hour and same as with the stand-up paddleboard. So it's already 1:48 guys. We're still here in Sugba Lagoon. After here is we're going to Sandbar lang na. We're going to Sandbar. What's the name of the Sandbar? Nakalimot. So yung in-avail namin na pa no tour is tour B. So may isang island at saka dito sa Sugba Lagoon.
So we're having fun here. Yes! Kayak time! Hello! Hey! Welcome to our vlog! We are here in Pamumuan Beach. Yes. Unsa gina tour atong gikuha? Tour B+. Tour B+. So tatlo yung island na pupuntahan namin, guys, which is the first one is Sugbalagon and we are here in Pamumuan, and the last one is the Sandbar. So magkano yun, Megs? 2,700? 3,050 per head, guys. Per head? Ay, per head? Oh, per boat eh. Good for 6 packs. Per boat day, good for 6 packs. Yan yung price, guys. Sorry naman. Ganda dito, guys. Ngayon mag-ekuhan eh. Muna ko nilang palitan. Ngayon daw ko. So, nandito kami, guys, to have lunch. So, pwede kayong mag-order ng lunch dito. Ganda ng view dito, guys. Super nice. Super relaxing. Ganda ng dagat. So, it's almost 3 p.m. Kaka-lunch lang namin, guys. Hi guys, we are here sa Sandbar. Tapos na kaming kumain, guys. Sarap na yung ulam doon sa Pamumuan. And we are here now in the Sandbar. At yung makikita lang siya
Malapit lang sa pamumuan. Kabilang side lang. Kaso pag high tide na, so hindi na masyadong makikita yung sun. Sobrang ganda dito, guys. So peaceful. Galong sa lamisa. Hala. Very nice. Actually guys, umuulan siya but okay lang. Ang ganda! Hi guys. Welcome to Ansaning Island? Kampo. Sandbar. See? Ano nga man siya? Sugan ni no? Padunggi dito ang sugba. Anuron ka. Yes. So, ito na yung mga mukha natin. Mukha ng island hopping. Na-damage na din. Nagiging damage na. Sugan ni no? So, look at my friend. Flying fish. Dagang ka flying fish. Muna. Sugata na. See? The weather is good. It's fine. Wow. It's everything. Asa di mong kamera? And look at that. What's that? And that is. Napalita to ma? Oh, look at that. Minsan maligo aw? Collecting some seashells here. And we found a lot. Alright. Say hi to my vlog, guys. Hi. Say hi. Uy, si Madam. Aubrey. Solo, ni Madam. Aubrey, say hi to my vlog. Wow. Hi. Hi. Papunta gani doon, tapos malalim na pala dyan. No. Ano pang sanbara, no? Guys, we're in another island. And we just been there at the front of this island. Here that can see. And yeah. Lumuro ko ay. Dad, what's that? Yeah, that's all. Wait, dapat masusi ka. Asa ka? Yeah. I'm not familiar with this place. Can you teach me how? Yeah, But the place is familiar with you. yeah, the place is familiar with me. Ang current bang, ang lakas. Parang ano rin ka papunta doon, no? Hindi na ako nag-move papunta na kayo. Hindi mo na malayan, taga-paa ganito na pala naliing ang tubig. Di sabi nga na, ano, di ba? Sabi ng... Look at that, guys! I'm in the middle of the ocean. See? Hi! Look at that! I'm in the middle of the ocean, guys. And that was the island we came. What? Di na ko Yate. Aubrey! Come! That's yours. Diet na. Kapit ka, ma'am. Di ka sa Nogs na lang? Ah? Asa? O, di sige.
Your hopes are set. Hello. Hi guys! Hi! Time to eat balot! Balot in Siargao! Sabi ni Brex, masarap daw yung suka. Sige nga. Balot na mainit. So walang party tonight guys. So we chose to stay in our hotel, in our hostel. Party ulit bukas. I'm trying to live in the